Okay, yeah. So we can just start. I just want to mention several things. The first one is the time limit only 20 minutes, yeah. And then let me see. And then what is it? That's it ya. Ya, oke. Ini jam 10.12 tambah 15 berarti sorry tambah 20 ya. 20 30-an ya. Okay, guys, I'm going to chat ya. Just go to wait. Saya lupa lagi. Oops. Ini mulainya soalnya jam 10.17. Kita mulai 10.14 ya. Okay, and then saya masukkan via chat ya, the password ya. Oke, saya sudah masukkan sehingga Anda bisa kerjakan langsung. Mungkin if you want to refer to this one, it's okay ya. For example, what is it about ya. Misalnya, oke sudah bisa ya kerjakannya. Nah ini nih, ini ada clue-nya kayak gini ya. Sebenarnya tapi saya nggak ada di situ. Di soalnya justru nggak ada. Jadi misalnya soalnya mulai dengan ada you lock always the door, bla bla bla. Ini you have to choose either it is present simple, present progressive, past simple, or past progressive. Okay, ya. Okay, you may start guys. Good luck ya. There will be 15 questions, ABC. Hanya satu jawabannya. Okay. Good luck.
Finish ya guys. How is it? Is it easy, Ricky? Yes, Miss. Just finish it. Sorry, Ricky, what did you say? I cannot hear you. I just finish it. The quiz, Miss. What do you think? Is it easy or not easy, not difficult, or too difficult? Not easy, not difficult, Miss. Oh, okay. In moderate level then, yeah. Okay, thank you. Guys, I hope that I haven't checked your scores, yeah. Yeah, perhaps after we talk about this material. So for those who haven't finished your quiz, you have to finish it. Yeah, for example, you start perhaps not exactly in at 10:14, then yeah, you still have time then. Okay, guys, for talking about when we want to talk about today's material, we are going to talk about future time, yeah. So when do we use going to and will, be going to and will? So actually, when we just deal with future time, there will be two tenses, yeah, or not, yeah, two tenses, and also we can use also be about to indicate future time. But please be careful for be about to. I think you have got this, yeah, in your secondary school. Actually, it relates to immediate future. So what you are going to do in near future, yeah. Okay, so we are going to discuss this, guys. So please, yeah, participate, yeah, for today's participation. Okay, guys, for this is the example of the use of future time, yeah. So when is he going to study? And then they will be moving in a few weeks, and then they are going to have a picnic in the park this afternoon. Okay, we will focus on be going to and will, yeah. Now, actually, when we just use these two tenses, yeah, be going, sorry, to use it, yeah, to use this. So actually they refer to the same meaning, ya. Jadi will dengan be going itu sama-sama artinya akan, gitu ya. Gitu ya. Tapi be going tuh jangan bingung ya. Be in it depends on the subject that you use. So for example, you just use third person singular, then you use is, ya. But if take for example it is plural, for example like they, we, ya, then you just use are, ya. Kalau I berarti pakai am. I'm going to. Miss, maybe your screen is wrong, Miss. Oh really? Yes. Kenapa belum? Itu dia nih. Kalau pakai screen apa PowerPoint gini nih agak susah memang. Kelihatan nggak, Ricky? Yes, sudah, Miss. Okay, thank you for the information. Yeah, so they actually have same meaning, ya guys. Often have same meaning. Okay, now, how about the use of shall, guys? Actually, it is infrequently used and more formal. Yeah. Take for example like this one. I shall get married in an hour, and then we shall get married in 1 hour. Yeah. So it is not frequently used. Yeah. Okay. And then another use. Yeah. So for example, like it's going to snow again tomorrow. His mother is going to be 65 years old tomorrow. Nah, perhatikan, kita tidak harus perhatikan ya penggunaan untuk to dengan to di sini harusnya infinitif ya. Jadi tidak boleh to itu dipakaikan present. Jadi kalau have pakai has gitu nggak boleh ya. To infinitif itu artinya to diikuti dengan bear verb. Jadi kata kerja itu kata kerja yang dasar. Kalau have ya pakai have, tidak boleh pakai has ya. This is the forms, yeah, guys, for the question. So you just start with the subject first, and then going to, and then verb one. Yeah, is he or she or it going to go to the party? Okay, and this is the negative one. Yeah, okay, be plus not plus going to. Okay. Nah, Anda pasti sering dengar mungkin orang ngomong ya, we're gonna go to the party. For example, you just watch movies ya,
gonna, jadi bukan going to, gitu ya. So guys, we can use this ya when we just in informal situation, but don't use it in your writing, ya, in your writing. So for example, you want to write academic writing like journals, article in English, don't use this, yeah, but you can use it informally, yeah. Okay. And then this is the example, yeah. I think not difficult for you. I'm going to skip this one. And then this is for the use of the form of will ya guys. Jangan bingung ya, statement affirmative I, ya subject will be plus home next week. Ya, karena diikuti dengan will be home. Kemudian kalau itu diikuti kata kerja, ya ikutin aja langsung kata kerja. Misalnya ya, misalnya we will go to Bali next week, for example. Oke. Nah, ini for contractions ya. You just say I will, she'll ya, already known ya. I skip the things that you have already known ya. Saya nggak mau discuss further more. Contraction, oke. Okay. Kalau Anda mau contraction itu begini ya, contractionnya ya. His mother will be 65 years old tomorrow, ya. Oke. Okay. Kemudian guys, kalau when you just use will and then verb 1 or I'm going to be going to plus verb 1, actually you are 100% sure, ya. I will finish my homework tonight. I'm going to finish my homework tonight. Oke. Okay. Tapi ketika Anda mengucapkan menggunakan kata probably, maka not 100 but 90% sure. Ya, kalau Anda tambahkan dengan kata probably. And then you just put probably here after will or be, ya. Oke. Okay. Oke okay, ya. Nah, jadi ini helping verb. Jangan bingung, helping verb itu be. Kemudian will, ya, helping verb. And then Lee may quit his job. Ini probability ya guys, pasti 50% sure. Kalau Anda menggunakan may, ya itu pasti 50% yakin. Berarti 50% nggak yakin. So the speaker is guessing. Kalau Anda just use this expression model may. Tapi guys, Anda juga bisa gunakan maybe itu di depan. So you can use maybe, but you should put maybe in the front, ya, in the beginning of the sentence itself. Maybe Lee will quit his job. Ya, jangan letakkan di tengah ya guys, gitu. Jadi artinya sama, ya. Anda 50% yakin. Oke, ini bisa Anda lihat sendiri ya. Sudah ya. Oh ya. Nah, ini penggunaan mungkin perbedaannya antara penggunaan will dengan be going to. Kalau artinya sama, tapi penggunaannya guys, we just use be going to if we just want to indicate our prior plan. Ya, jadi prior plan itu plan that you have already made before. Ya, misalnya I'm going to go Bali next week gitu. Jadi saya mungkin atau next 2 days for example. Berarti prior plan-nya saya sudah beli tiket hari ini misalnya. Saya reserve the hotel for example. Ya, prior plan. Tapi beda dengan wills, I think we have already discussed this. So it indicates our spontaneous decision. Ya, present moment decision ketika when you say will. Ya, misalnya I will go to Bali tomorrow, I will go to Bali next week. Jadi itu instant. Ya, instant decision. Ya, present moment decision. Oke. Nah, ini untuk future time clause ya guys. Nah, Anda you can use before, after, when, as soon as, until, while, ya, and then followed by subject and verb to indicate future time. Ya, jadi kalau kayak gini perlu pakai will dengan be going to lagi nggak? Nggak perlu, gitu. Jadi ini klausa waktu yang bisa Anda gunakan to indicate future time. Misalnya, as soon as she gets here, we can start. We can start as soon as she gets here. So actually, you just use future time clause to indicate your future time, ya, future time. Jangan bingung lagi ya, klausa itu apa? Klausa itu pasti subjek dan verba, gitu ya. Kalau ini kan berarti
dependent clause ya, karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya, you cannot just say as soon as she gets here. Jadi dia butuhkan kalimat yang lain to make it meaningful. As soon as she gets here, we can start. Gitu ya, guys. Oke. Nggak perlu pakai lagi ya, guys. Nah, kalau Anda you want to indicate future time using these future time clauses, you just use simple present. Jadi catatan tadi saya sudah tekankannya, highlight to you, jangan gunakan will dengan be going to lagi. Jadi Anda justru menggunakan tenses-nya adalah simple present. Gitu. Ya, to indicate future time. Jadi menggunakan tadi yang after, before, and so on. Oke? Gitu ya, contohnya nih sudah. Oke, apalagi nih ya, saya mungkin masuk ke ini untuk penggunaan yang present progressive ya guys. Kalau misalnya we're having a meeting tomorrow, Elisa is driving to Peru this summer. Actually they refer to the same meaning. Artinya it also indicates prior plan. So it's up to you whether you want to use either present progressive or be going to indicate future time, your prior plan. Jadi kalau Anda mau menggunakan rencana yang Anda sudah rencanakan, yang sudah fix, Anda bisa menggunakan dua tenses, dua penggunaannya. Yang pertama, be going to, yang kedua, present progressive. Artinya tetap sama, they have same meaning. Ya. Definite plans made earlier. Jadi sudah pasti gitu. Kalau saya bilang Elisa is driving to Peru this summer, dengan Elisa is going to drive to Peru this summer, actually Elisa here has already had definite plans, ya, yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Jadi bukan ngomong tentang prediction ya guys, gitu. Kemudian, nah untuk simple present yang indicate future time, actually kalau Anda tadi kan kita udah ngomong ya. Guys, kalau Anda juga bisa gunakan simple present to indicate future time. Tapi dengan catatan menggunakan time clause. Ya kan? Time clause. Tapi ada juga penggunaan future time, hanya menggunakan simple present tanpa ada time clause. Ya, time clause-nya tidak perlu. Misalnya before, after, while, bla 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 yang tadi kita sudah diskusikan. Tapi langsung simple present. Tapi hati-hati, ini hanya untuk definite schedule. Definite schedule itu yang jadwal Anda yang sudah pasti. Misalnya jadwal kereta api, jadwal misalnya sekolah gitu. Itu kan sudah pasti ya definite schedule ya. Nggak mungkin dong hari ini masuk jam 7 tiba-tiba besok berubah gitu. Ya paling special case ya. Tapi when we talk about schedule, it's already fixed, definite. Ya, jadwal kereta api, jadwal pesawat terbang, seperti itu. Ya, oke. Okay. And then common verbs that you can use ya when you want to indicate definite schedule and future time. Ya, this one. Ya, arrive, begin, and finish, close, be, open. Jadi hanya seperti ini. Makanya kan kalau misalnya Anda bisa biasanya ada for example orang bule nih, barat native speakers, ketika mereka bilang jadwal kereta api atau jadwal pesawat, they will just use simple present. For example, we leave at, for example, the plane leave at blah blah blah. The plane arrives blah 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 at blah blah blah. Jadi sudah fix ya definite schedule. Mereka nggak pakai menggunakan will atau be going to gitu. Karena hubungannya dengan schedule, definite schedule. Gitu ya guys. Oke. Okay. The next one. Ini karena kita nggak ada word materialnya ya guys. Jadi kita pakai kayak gini nih. Oops. Yep. Oke, repeating helping verb not necessary. Kalau misalnya Anda menggunakan di dalam kalimat, Rodrigo is playing the guitar and jumping. Jadi is-nya tidak boleh digunakan lagi atau is jumping. Ya, saya yakin Anda sudah tahu. Seperti ini juga, I will cook dinner and clean up in 1 hour. Jadi will-nya you just drop it. Ya, no repetitions. Oke, itu. Ya, dengan be about. Okay, you can read by yourself. Question, guys?
No, as usual. Okay then, I'm going to give you this one before we have math assignment. Kita participation ya guys. Nah di sini ada latihan tentang future time, penggunaan will and be going to. So like what we have just discussed ya about this, the use of these two. This, this is the example of number 1. Excuse me, waiter. This isn't what I ordered. I ordered a chicken salad. Sorry, sir. I will take this back and get your salad. Thank you. And then number 2, would you like to join Linda and me tomorrow? We're going to visit Natural History Museum. Sure, I've never been there. Jadi penggunaan yang kedua menggunakan be going to. Nah, sekarang saya beri waktu Anda 5 menit to think of the answers for number 3 to 8. So anyone can answer these questions. Okay, for today's participation. Any of you want to answer number 3, guys? You wanna try? Okay, Andrew, please. Number 3. Yeah. Okay. Where's mustard in the refrigerator on the middle shelf? I've looked there. Okay, I will find it for you. Okay, good, Andrew. Thank you, Okay. Andrew. Okay, thank you. Number 4, guys. May I try, ma'am? Yes, Gladys, please. Okay. What's all this paint for? Are you going to paint your house? No, we will paint my mother's house. Wait. What's all this paint for? Are you going to paint your house? No, we will. Yeah. Why do you use will in the second sentence here, Gladys? Because the person will paint the house after the person A asks. Actually, do you think it is in a spontaneous decision? Because No. the question already just be going to, so already definite plans, right? Ya enggak sih? Karena berarti kan sudah ada pain-nya, ya kan? Berarti kan sudah terencana nih, ya enggak sih? Jadi Gladys perbaiki yang kedua deh. Yang kedua should be consistent. Karena dia akan menjawab karena satu sudah figure out that it's actually prior plan, definite plans, and then B, okay, should consistent with the tenses as well. Karena dia sudah juga yakin gitu ya, sudah punya rencana gitu. Gimana nih? Yang B-nya akhirnya? Jadi pakai we're going to. Yes, paint. yes. So now we're going to paint my mother's house. Yeah, good ya. Jadi harus hati-hati ya guys. Should be consistent ya actually. Okay, now we go to number 5. Anyone? Can I try, Try, Miss? ma'am. Yes, Maulana. Paul,
Do you want to go with me to the shopping mall? No, thanks. I have some things I have to do today. I have to wash my car and then clean out the basement. Wait. You said I have to? Yes. No. The instruction, actually, you should read the instruction carefully, Maulana. So actually, you just choose either will or be going to fill in this Will. blank. Yeah, I think the correct answer is will. Oh, will. I will wash my my car and then clean out the basement. Kenapa will? Cause he already planning. He already like told like I have some things I have to do today, so he already planned. Jadi ini kan karena dia nawarin kan ya, do you want to go with me to the shopping mall? Tapi dia bilang nggak mau kan ya, no thanks kan. I have some things I have to do today. Berarti already definite plans dong yang dia mau kerjakan, wash the car. Berarti harusnya bukan will dong. Iya nggak sih Maulana? Maulana Haidir? Iya nggak? Jadi Yes, ma'am. Maulana Yep. perbaiki deh. You revise your answer. Maulana? Oh, yes, ma'am. Can you revise your answer, Maulana? I going to? I going to? To be-nya mana B-nya? Oh iya. B-nya mana? Okay. I'm going to wash my car and then clean out the basement. Okay, good, Maulana. So guys, should be very careful, yeah, in determining whether it is should we just use will or be going to, yeah. Okay, thank you, Maulana. Now we go to number 6. Anyone? May I try? Yes, Jovan. Nanti berikutnya Christian, ya. Yes, Jovan. Number 6. Someone needs to take this report to Mr. Day's office right away, but I can't leave my desk. I will do it. Thanks. Okay, I will do it. Yes. Good. Thank you, Jovan. Christian? Let's make something easy for dinner. Got any ideas? I will make some rice. Why don't you make salad? Sounds good. Yeah, actually can be both, yeah, for this number 7. You can use will for spontaneous because got any ideas. I will make some rice. Atau can be also be going to if already definite plans, yeah. Okay, thank you, yeah, guys. Now we go to number. Can I try, Miss? Yes, Marciela, please. Why did you buy so many tomatoes? I'm going to make a lot of spaghetti sauce. Good, I'm going to, yeah. Okay, thank you, Marciela. Now we go to number 9. Any of you want to try to answer number 9? May I try, Miss? Yes, Carlos, Max. Would like to take the VCR back to the visual aid rooms. Any volunteers? I'll do it. Yes, good. I'll do it. Yeah. Next, number 10. Want to try this? Yes, Ricky, please. Why did you buy so many vegetables? I'm going to make a large salad for the potluck dinner tonight. Good. I'm going to make. Yeah. 11. Can I try again, Miss? Yes, Maulana Haidir, please. Why is Carlos wearing a suit and tie? He usually wears jeans to the class. He will give a speech at the faculty lunch today. Really? What he going to speak about? About What? universities? Oh, Sorry, wait. Wait. The second one I kinda dub about it. Okay. Sorry, Miss. He's going to give a speech at the faculty's lunch today. Really? What he will speak about? About university study. No. No, what will? What he will speak about? No. What he going to speak about? What? What he going to speak about? No. Maulana, remember? So if you want to make question sentence. Oh yeah. What? Wait. B-nya apa?
Is Yeah. So what is he what is going what is subject. what What is he going to speak about? what No. is sorry? Wait, ma'am. Okay, I'm with Okay. What is wait. Why is Carlos wearing a suit and tie? Kan tadi What sudah. Nah. about the first one? Is that correct, Miss? Yes, correct. He is going to give a speech, betul. Tapi yang keduanya nih, what? What he will speak about? I think okay. What he will? He Yeah. will or What he is going to speak? Okay, that's more terrible. I know it. yeah. What? Kalau question should start with helping verb ya, baru subject and then verb. Ya nggak sih? Okay, yeah. Berarti jadinya gimana Maulana? What? Wait. What is he speak about? Itu tensesnya apa itu? What is he speak about? I don't know, Miss. I kind of bad with the grammar. Oh, okay. Thank you, Maulana. So let Gerald help you. Yeah. Yes, Gerald. What is he going to speak about? Yeah. What is he going to speak about? Kalau dia pertanyaan kan Maulana harus taruh be-nya in the front, right? Karena ini kan question, ya. Makanya is-nya dulu, baru he-nya subject, baru verb-nya, ya kan? Going to, baru speak about. Gitu. Oke, Maulana? Tapi mem, kalau misalnya saya gunakan what will he speak about, boleh nggak? Boleh, karena you do not know whether it is definite or not, ya. Jadi what will he speak about? About university, karena ini kan ada kata about, ya. Mungkin about, mungkin dia nggak yakin gitu, really gitu ya. Oke, tapi you can use both, ya, for this number. Yeah, I mean the second one, yeah, really, starting with really. Okay, we go to number 12, guys. Any of you want? Yes, Angela, please. I wonder what the weather is like in Chicago now. I need to know what kind of clothes to pack for my trip there. I don't know, but it just so happens that I have a cousin who lives in Chicago and I have to call her tonight. I'm going to ask her about the weather and tell you what she says. I'm going to. Coba perhatikan baik-baik deh. Angela, coba perbaiki deh. Coba perhatikan baik-baik dari katanya dia yang pertama. I don't know. I don't know, but it just so happens that I have a cousin who lives in Chicago and I have to call her tonight. I'm going to. Kan dia bilang tadi I don't know ya. Jadi ini sebenarnya I will ask her karena at the moment of speaking dia decide will ask her. Jadi bukan be going to. Gitu ya. I don't know. But it just so happens that I have a blah 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 and I have to call her tonight. I will ask her. Jadi that is actually spontaneous decision. Yeah. Okay. Thank you, Angela. Sorry, Miss. That's okay. Next, number 13, guys. May I try, ma'am? Yes, Gladys, please. Okay. I need some help. What can I do, Andy? I'm going to go to a job interview this afternoon and I don't have a decent tie to wear. I will lend you one of mine. Thanks. Good, Gladys. I'm going to go and then I will lend you one of mine. Yes, spontaneous decision. Number 14, guys. Can I Last one? Okay, Raymond, please. You're going out? Yes, I am going to go to the grocery store for some fruit, meat, and rice. Can you think of anything else we need? How about some chocolate-covered nuts? I said need. Good. Yeah, I'm going to go. Yes. Question, guys.
No question? Okay, let's go to your mail then. But beforehand, I'm going to, go to do verification attendance first. Attendance verification, yeah, sorry. Wait, where is it? Yeah. This one, I guess. Terus, oke, saya belum lihat nilainya ya yang ini. Tapi kalau saya lihat nilainya nanti kelihatan semuanya nanti. Kalau nilainya bagus-bagus sih nggak apa-apa. Nanti aja saya lihat sendiri ya, guys. I will announce. Guys, actually today's mail assignment relate to listening part 1 ya. Yeah. And then if you don't really understand about how to deal with the question in TOEIC listening part 1, please go to UMN e-learning and then just read the strategies of doing mail listening part 1 ya guys ya. Saya sudah masukkan di situ. Saya sudah buatnya untuk Anda. That's for you. Jadi tolong dibaca kalau misalnya saya gimana ya caranya supaya saya bisa listening part 1 bisa bagus gitu ya. Jadi di situ ada strateginya lengkap semua. I give it to you. Jadi silahkan baca. Ya. Kemarin waktu di kelas saya hanya read it at glance ya. Hari ini semua hadir ya. Oh, ada juga yang absent ya. Oke. No tolerance, tidak ada kuis susulan ya guys. Catatan dari saya ya. Kalau Anda nggak masuk, ya nggak ada susulannya. Maulana Haidir ada, ini siapa nih? Farel adakah? Farel? Are you here, Farel? Ada, Mem. Oke. Krista? Krista? Ada, Mem. Oke, thank you ya. Please respon ya. Daryl? Hadir. Oke. Jordi? Hadir. Caleb? Hadir. Devina? Hadir. Sergio? Hadir. Maurice? Jonathan Perdana? Hadir, Mem. Ricky ada. Charles? Ada, Mem. Jovan? Hadir, Mem. Aldan? Hadir, Mem. Marshall? Marshall? Hadir, Mem. Oke, Hadir. thank you. Ya. Selin? Hadir, Mem. Lorenzo? Hadir. Marcelinus? Yes, Mem. Stanley? Yes, ma'am. Christian Fernando? Hadir, tapi saya telat, Mem. Oh, telat berapa menit, Christian? Lumayan banyak sih, Mem. Kayak nggak dihitung masuk. Oh, kamu berapa menit coba saya tanya? 50 menit lebih. 50 menit lebih, Mem. Oke, saya consider you are absent ya, Christian. Nggak apa-apa ya, maaf ya. Karena Ya, lebih Mem. dari seharusnya ya. Ini Stanley juga terlambat. Kenapa Stanley terlambat? Tiduran, Miss. Iya, gimana nih? Tulis ketiduran nih, masa saya tulis ketiduran? Kalau bangun, kalau udah tahu ada kelas, jangan tidurnya ke malam-malam ya, guys. Pesan saya ya. Joan. Ada, Miss. Marcella. Hadir, Miss. Gini aja ya, Christian. Saya masuk, tapi tulis late ya. Jadi biarin UMN yang masukkan Anda atau enggak nanti ya. Oke, Mem. Marcella tadi ada ya. Gladys ada. Jason. Hadir, Mem. Raymond. Raymond. Ricky, Hadir. Raymondnya ada nggak? Hadir, Mem. Hadir. Jeffrey. Ya. Yes, Mem. Masih. Alzena. Hadir, Mem. Alvin. Hadir.
Leonardo, Hadir. Angela ada. Natania, Hadir, ma'am. Natania ada. Talia, Partisipan Talia. nggak ada, Miss. Oh, nggak ada ya. Thank you, Ricky. Natasha, Hadir, Miss. Hana, Hadir, Miss. Tadi Talia ada. siapa? Talia ada. Talia ada. Tapi tadi dia ke toilet. Nggak tahu sekarang mungkin ke DC. Berapa lama dia ngerjain tuh tes UTS-nya nggak? Tadi sorry kok UTS. Kerjain Miss, kerjain kuisnya. Berapa lama dia nggak hadir nih? Kurang tahu juga Miss. Kayaknya ke DC sih. Talia. Gimana Ricky ya? Dulu aja, Miss. Tunggu aja ya. Iya, Dulu. saya tunggu deh. Saya cancel dulu ya ini ya. Jadi saya nggak verifikasi dulu ya. Iya gitu ya. Ini Talia, saya nggak tahu. Jadi kalau dia nggak hadir sampai jam 11.30, saya anggap nggak hadir ya. Gitu ya. Natasha. Hadir, Miss. Hana. Hadir, Miss. Hardi nggak ada. Carlos. Present, Miss. Maulana Yusuf. Nggak ada di partisipan, Miss. Sorry? Nggak ada di partisipan. Oh, nggak ada ya? Di Maulana, ya nggak ada ya. Christian ada, Andrew ada, Gerald ada. Oke, saya save aja. Ya. Hadir. Ini siapa nih? Hadir. Gerald. Oh, Gerald ya memang sudah hadir. Nah, ini Ricky saya postpone dulu ya. Nanti kita lihat jam 11.30, 11.35 dia kalau nggak ada berarti Talia I consider absent ya, karena lebih dari waktunya. Oke, thank you. Now guys, we go to Mel ya. Go to Mel, and then we are going to deal with section 3, 4, and 5 ya guys. Section 3, 4, and 5. I believe you have already practiced a lot yeah, for these three sections. And then for next week, please prepare yeah, for reading part 7, and then section 2, 3, and 5. Yeah, 2, 3, and 5. Okay. So, but don't do it. Yeah, this is for your next week mail assignment. Yeah, guys. Okay, we are going to deal with this one. I'm going to give you 30 minutes, guys. But if you have finished, then you may leave Zoom session. Yeah, but please let me know ya. Harus ditulis, ma'am, saya sudah gitu. Yang saya sebut namanya dalam chat, tidak boleh leave Zoom session, jangan pergi dulu ya. Oke, 30 berarti 42 ya, 45 lah ya. Oke. Okay, good luck guys. Chat me if you have problems ya. Thank you.
Ma'am, can I ask something? Yes, gimana? Saya kemarin kan, saya nggak tahu kalau hari Sabtu kemarin itu ada KP, terus saya absen. Terus gimana ya, Ma'am, absen saya udah habis. Berarti udah 3 kali kan ya? Udah, karena KP ini kemarin saya nggak tahu, kalau saya pikir minggu ini KP-nya. Jadi udah 4, Ma'am. Kenapa nggak tanya temen, Krista? Saya pikir karena kan kemarin banyak diundur, terus saya jadi bingung kan, Ma'am. Terus pikir saya bakal di-infoin di grup lain dulu. Kan sudah di ini ya, sudah ada di UMN e-learning, dan waktu itu kan kita udah bicara di grup juga ya, bahwa waktu itu di kelas malahan ketika itu Anda memangnya nggak datang ya waktu kita ada Zoom session sebelumnya ketika diskusi soal KP ya? Datang, cuman saya bingung karena waktu itu kan banyak diundur gitu kan, jadi saya bingung gitu loh. Dong, karena kan sudah ngomong tentang yang ada di waktu kita Zoom session yang diskusi KP, karena kita bentroknya banyak yang bentrok, kan akhirnya sepakatnya di hari itu kan, hari Sabtu. Nah, jadi Krista, saya nggak tahu nih solusinya apa, karena udah 4 kali. Kalau 4 kali itu automatically itu saya nggak tahu aturan UMN ya. Tapi setahu saya itu Anda fail gitu, Anda nggak bisa ikut UAS nantinya, saya takutnya di situ gitu loh. Jadi mending itu Krista hubungi SS yang dihubungin Bia ya yang ngurusin UMN yang soal kehadiran. Nah coba Krista ngomong gitu, ini gimana ya, saya soalnya sudah 4 kali gitu. Ada kayak semacam toleransi gitu, karena kan nggak bisa kalau misalnya kita harus saya harus ngikutin aturan UMN kan, Krista gitu. Jadi saya nggak tahu kalau soal itu, misalnya kalau Krista mau hubungi bagian UMN, setahu saya itu Bia, tapi apakah sama dengan yang sebelumnya atau berbeda sekarang saya nggak tahu gitu. Tapi mending coba dulu, kan ada bisa WA kan Krista, nomor berapa itu, coba tanya dulu deh ya Krista ya, karena nanti saya nggak mau nyalain prosedur di UMN sendiri gitu. Oke. Gitu ya guys. Jadi jangan sampai Anda itu absen terus melebihi gitu. Dan saya bingungnya kalau Anda bilang kok nggak tahu gitu, padahal kita udah diskusi. Dan harusnya lihat jadwal di UMN, karena kan ketika jadwal kita habis diskusi kemarin kan langsung waktu itu kan sudah dikasih tahu ya, maksudnya saya sudah, bahkan saya perlihatkan ke Anda bahwa saya sudah masukkan itu di My UMN, artinya 100% pasti disetujui oleh UMN karena hari Sabtu waktu itu. Gitu. Nah, waktu itu kan kita rencana mau jam 8, tapi kemudian karena teman-teman jangan jam 8 Miss, takutnya kita terlambat bangun gitu kan, nggak bisa bangun. Ya udah deh saya bilang gitu, jam 10 aja gitu. Waktu itu sudah fix kan ya, sama Ricky juga udah ada. Gitu. Jadi Krista mending tanya ke Bia UMN ya. Ya Krista ya. Oke, Ma'am, dicoba dulu, Ma'am. Iya. Thank you, Ma'am. Ya, welcome Krista. Sorry ya nggak bisa bantu, karena kan masing-masing punya aturannya sendiri ya, jadi saya juga nggak mau menyalahin aturan gitu. Jadi mending Anda harus hubungin ke My UMN-nya langsung. Saya selalu wanti-wanti sih ke mahasiswa soal absen itu ya. Artinya kalau nggak urgent jangan sampai absen gitu, kecuali urgent ya. Saya nggak tahu kalau Anda ya, pandangan kita kan itu pendapat saya ya, mungkin Anda berbeda gitu. So it's up to you gitu. Tapi jangan sampai melebihi dari 3 kali, itu aja sih. Takutnya Anda nggak bisa ikut UAS. Tapi kalau misalnya Maurus itu tidak bisa ikut UAS, itu siapa kok Maurus sih? Maaf. Krista kalau nggak bisa ikut UAS, itu lihat silabus deh. Persentase untuk UAS itu berapa persen?
Jadi kalau prosentasenya itu, saya nggak tahu, coba saya lihat silabus. Itu kan ada di UMN e-learning ya, saya sudah masukkan. Di bagian general itu kan ada, situ saya sudah masukkan lesson plan, sudah masukkan silabus, jadi Anda bisa cross check ke situ gitu. Nah, untuk silabus, coba saya cek ya. Nah, siapa namanya? Krisma itu UAS itu 25%. Kalau dari regulasi UMN misalnya nih, kalau Anda sudah coba, ternyata nggak boleh ikut UAS, itu maka Anda masih punya kesempatan 75% nilai di tempat yang lain, di kriteria penilaian yang lain. Karena itu kan UAS 25%. Berarti 75% itu Krisma itu punya gitu. Dari Mel, dari UTS, dari apa lagi ya, UTS, assignment, quiz itu sama penilaian sikap gitu. Jadi gitu ya, jadi bisa dipakai 75%-nya. Ada juga mahasiswa yang seperti itu sih. Ya. Dia malah nggak ikut UTS kalau nggak salah. Dia malah nggak ikut UTS loh. Nah, jadi mungkin lupa ya, saya nggak tahu. Jadi terus saya bilang, kalau 75%, Anda you should work hard, very hard, karena Anda masih punya kesempatan di 75% itu gitu. Kalau 75% itu Anda nggak gunakan sebaik mungkin, ya, saya gini kan, karena kan kalau Anda tahu penilaian kita setiap mata kuliah itu kan ada akumulasinya nih, persentasenya. Oh, kalau 25% UAS, berarti 75% di apa? Nah, itu Anda harus nilai bagus tuh. Kalau bisa dapat nilainya ya maksimal gitu, kalau bisa ya. Nah, kalau bisa supaya bisa Anda tuh pass this course, itu aja sih. Gitu. Tapi saya nggak bisa melawan prosedur dari UMN ya. Jadi regulasi dari UMN saya nggak boleh melanggar gitu. Kalau misalnya regulasi UMN, oh kalau mahasiswa lebih dari 3 kali nggak bisa ikut UAS gitu, udah aturannya. Nah, itu dia. Makanya saya bilang Risma mending cek lagi ke UMN sendiri ya, gitu ya. Jadi jangan ke Krista, coba cek lagi. Oke, Mem. Oke. Mem, mau tanya ini yang stay di Zoom yang semua kemarin absen kan ya? Iya, Anda udah belum sih? Anda kerja Gerald kan? Absen apa? Gerald kan hadir, Gerald. Hah? Iya nggak sih, Gerald? Coba saya cek nilainya. Sabtu kemarin saya nggak hadir, Mem. Hah? Saya nggak hadir Sabtu kemarin. Sabtu. Coba lihat deh. Pas KP. Oh iya, benar-benar Gerald. Makanya ada Gerald, ada Andrew. Iya, sorry. Nama kecil banget saya tulis di sini. Ya udah, Gerald sama Andrew udah nggak boleh ya. Tapi udah selesai belum? Ini yang kemarin nggak hadir. Udah. Coba cek ya, saya cek ya. Iya, nama tulisan saya kecil sekali, tulisannya nama Gerald. Maaf ya. Iya, nama Gerald berarti ada. Nah, ini kan sebentar, 129. Ada yang belum selesai ya? Ini Daryl. Oh, Daryl karena oke, yang sudah selesai ada banyak ya? Caleb sudah. Terus Christian, Eka, Chandra udah. Ya kan? Nah, sebentar kita cek dulu deh. Yang sudah boleh wait. Saya liatin Anda deh. Kita verifikasi kehadiran soalnya. Talia tetap nggak datang ya, Ricky ya? Iya, Miss. Iya, berarti kita tetap semula ya. Jadi yang nggak hadir, Talia, kemudian Hardi, and then Maulana Yusuf. Oke, silahkan verifikasi, Ricky. Okay, guys, if you have finished with
listening part 1, section 3, 4, 5, and then you have no questions, ya, you may leave Zoom session ya guys. Thank you ya for today ya. Nah, yang lain yang merasa minggu lalu nggak hadir, terus nama yang saya sebutkan juga ada beberapa tambahannya ya, seperti Farel, kemudian Jason. Please leave Zoom, don't leave ya Zoom session. Thank you Ricky. Yang sudah selesai yang boleh keluar ya, yang belum selesai listening part 1 nggak boleh keluar ya. Thank you. Thank you, Miss. Have a nice day ya guys. Thank you, ma'am. Ya, have a nice day. Nah, ini yang belum hadir, yang kemarin nggak hadir, ini saya kasih ini ya, untuk yang minggu lalu, Sabtu lalu ya. Anda nggak hadir itu listening part 6 ya. Saya buka dulu listening part 6. Kemudian section 235. Six, 2, 3, 5. Betul ya, 2, 3, 5. Betul ya guys, ini ya. 2, 3, 5 kan ya, minggu lalu ya. Iya, 2, 3, 5. Saya beri waktu Anda setengah jam ya. Anda boleh leave Zoom session kalau sudah. Kecuali Farel, Andrew tinggal belum yang selesai, belum apa sih, Andrew? Saya yang Sabtu kemarin aja sih. Cuma itu aja kan ya, Andrew ya? Yang Jason? Iya, ma'am. Kalau saya kayaknya itu deh, yang kemarin tuh belum sempat kerjain. Yang kemarin? Iya, yang KP kemarin. Ya, Anda jangan tinggal di sini dulu ya, di Zoom session ya. Oke. Terus Farel, Andrew, terus siapa lagi nih? Farel, Andrew, Jason. Saya, ma'am. Ya, sebentar ya, sabar. Jason juga kan ya. Terus Jason iya juga nggak sih? Iya juga. Apa, ma'am? Ya, aduh, apa lagi? Ini ya, kan belum kerjain. Ini part 6. Iya, ma'am. Belum kan? Iya, pas KP kemarin saya belum sempat kerjain. Oke. Jason sudah ya. Maulana Haidir. Oke. Sudah saya kasih. Kalau gitu saya yang mail untuk KP kemarin boleh ikut nggak? Kalau gitu. Siapa sih ini? Krista. Oh, Krista boleh dong. Maulana hadir enggak ya? Maulana hadir kan datang minggu lalu ya, jadi nggak usah. Nanti Maulana ada tugas yang lain